여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here, 4 times CPS Topic Exam Passer. And for today's video, question number 4 na tayo sa updated skills test question. Again, I'm not your enemy. I'm just giving information and updating you to those changes that happen in the EPS topic. Okay, so ito yung mga questions na kailangan yung i-memorize kung gusto nyo makapasa sa skills test. Okay? Meron ding PDF to dun sa website nila. Or pwede nyo akong i-chat kung gusto nyong makuha yung link or yung PDF. Okay? So, question number 4. 머리를 부후하기 위해 착용하는 부후구는 무엇인가요? What protective equipment is used to protect the head? Head is mori. Okay? Pag narinig nyo si mori, head, and then buhugu, protection, and then muot is what? So, head, protection, what? And then, alam nyo na. Okay? So, and then the answer is 안전문은 작업자가 물체와 부딪히거나 바닥으로 떨어졌을 대머리를 보호하는 모자입니다. So, medyo binabagal-bagalan ko na para marinig nyo siya. Okay? So, a safety helmet, yun na. That's the answer. A safety helmet to protect the mori. Okay? Mori buhugu or head protection is a safety helmet or 안전무. Okay? Again, question number 4. 머리를 부후하기 위해 착용하는 부후구는 무엇인가요? Ano daw yung protection para sa head? So, 안전무는 작업자가 물체와 부딪히거나 바닥으로 떨어졌을 대머리를 보호하는 모자입니다. So, a safety helmet. Okay? Para pagka may tumama sa ulo mo or nadulas ka, yung head mo is safety. Okay? So, it's a matter of memorization. Yun lang kailangan nyo para ma-memorize nyo itong mga to. Nakadepende talaga to sa inyo kasi kami na nagtuturo, hindi naman namin kayo pang memorize. So, kayo pa din yung mag-memorize niyan. Kaya, hindi practical na magbayad sa sobrang mahal kasi at the end of the day, ikaw pa din yung gagawa ng pag-memorize, pag-review, pag-aaral, pag-exam, medical, etc. Okay? Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training. If you learn something or if you enjoy watching my videos, you can follow me or share my videos or buy in my showcase. Also, I'm in the Blue app, K-Learn Korean Language Training. Again, this is Gerard. I'm not your enemy. Ako ay nagbibigay lang ng mga information na makakatulong sa inyo para may pasang EPS topic exam at makapag-work sa South Korea. Once again, thank you so much for watching and you have a nice one. Annyeong 여러분.